Kama mtoto wenu wa sehemu hii, wacha niwaadilie leo kusema kwamba kila mmoja mwenye hapo na bunduki, salimisha bunduki hiyo kwa serikali. Ukitufanya tukujie hiyo bunduki, utakuwa kwa shida kubwa sana. Ninawaomba kwa heshima, jitolee, tafuta chief, tafuta OCS, tafuta mtu wa serikali, peana hiyo bunduki. It is not useful to you. Tunataka kubadilisha bunduki na tubadilishe na maendeleo. Tunataka kubadilisha bunduki na tulete national government programs ya culture kwa sehemu hii. Watu wakulie culture yao vile uliona wengine wanakulia mambo ya mchezo. Tunataka kuleta sports and sports activities hapa. Vijana waweze wakapata pesa, sio ile ya kuweza kushindana na kupigana na ng'ombe. Na tunajua kwamba hao wenye wanapigana na mambo ya ng'ombe, wanapigania ng'ombe. Hawawezi kupigania kama hakuna mtu anawauzia bunduki na risasi. Na kuna watu wana biashara fulani, watu professionals, watu ambao wanauza marisasi kwa sehemu hii. Tumesema kwamba siku zao zimekwisha, na mtu akiendelea na hiyo biashara usikuje kulia, kwa sababu itakuwa chungu sana kama wewe ndio unatafuta risasi kupatiana, ndio watoto wa wenyewe wauawe, wamama wauawe, wazee wauawe, biashara ipotee, maendeleo ipotee katika sehemu hii. We want to tell you, you must stop that business. But even if you don't stop, we will stop you. And we have started stopping these characters from selling guns and bullets in this region. So we want to get rid of all this mambo ya vita na nini kwa Kerio Valley. Tunataka kumaliza once and for all. Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi?